na wakulima wa kahawa wa Meru ilikuwa nafunguliwa mwaka wa 66. Kahawa ya Meru mwaka 80 tulikuwa tunalipwa kilo moja kwa $3, wakati nyama zilikuwa ni $3 na senti 20. Siku hizi nyama kilo moja ni $500, kahawa ni $50. Je, wenzangu, kwa hivyo serikali yetu ninatumana wakirundi huko bunge wafikirie mkulima wa kahawa. Kahawa kwanza tunataka pembenzeo. Kahawa ikiuzwa mkulima alipwe pesa zake direct, sio zipitie kwa kuna wengine wanaziita hapo pesa zikipitia kwao wanaketi wanasema matumizi. Yaani matumizi mbele, mkulima mwisho. Ukweli hapo mkulima mwaka wa 77 tulikuwa 87 tulikuwa na kahawa kama 130 million tons, 1000 million tons. Saa hii ni 2000. Sisi tukisaidiwa na pembenzeo, Arabu kitu ikiuzwa mwenyewe alipwe. Mwenyewe alipwe kahawa yake. Kusema kweli tutafurahia serikali yetu. Ya pili, mkirundi bunge sikurani kwa sababu ya sheria mlipitisha ya majani chai. Na hasa sisi wakulima wa kahawa mjaribu mtupitizia yetu, ili wale watakuwa kwa serikali waze watumie sheria mpya, sio sheria ya kukandamiza mkulima. Kwa mafactory zetu, factories zote zimeporomoka. Kwa hivyo serikali tusaidie kwa renovation. Tukisaidiwa hapo na sisi tutalima kahawa. Samani kulikuwa na kitu naitwa AFC, Agricultural Finance Corporation. Ilikuwa nasaidia mkulima kama nina ekari zangu 2 na ninataka kupanda kahawa na sina pesa. Ya nini nisikopezo pesa nilime kahawa? Masamba yetu yakiwa haendo, kweli uchumi utaendelea? Uchumi wetu utainuka? Masamba yakiwa haendo kwa sababu ya umasikini? Mimi naona mtu anapeleka payslip anapewa shilingi milioni 2 kujenga nyumba. Na nikipewa nusu milioni nitumie kupanda kahawa, si kila moja kanitakuwa nikileta shilingi milioni. Mwaka 2019 nilikuwa kwa mkutano wa kahawa international. Ule ulikuwa Nairobi. Hii ndio ilikuwa mbanzi yangu ile nilitumia huko. Tuliambiwa kahawa ya Kenya ndio number 1. Na kwa soko ya kahawa ya Kenya ndio inanunuliwa kwa bei ya juu kabisa. Lakini duniani mkulima wa kahawa wa Kenya ndiye masikini zaidi kuliko watu wengine wote. Nzee, tuko pamoja kweli? Kwa hivyo ninatumana, sitaongea sana sababu najua serikali yetu tunayoitengeneza nina hakika itatusaidia. Kwa hivyo nimetumana wakatutendea hivyo. Mungu awabariki. Asante sana mzee Murunge, mpigeni makofi tafadhali. Amezungumza mengi. Wa pili tutaita mwakilishi wa sekta ya majani chai ambaye ni Douglas Kanata. Douglas Kanata uko wapi? Niliona mwingine alitokea pande huu. Douglas Kanata. Na ukija hapa Kanata sema mambo haraka haraka hivi 1 2 3, wachana na protocols na kila kitu imekuwa sawa. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Mugambi Kanata, Secretary General wa Kusto na Chairman wa Inuka Mkulima Self Help Group. Hicho chama ndicho kinatetea wakulima wa majani chai Kenya mzima. Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wengine,
katika ukulima wa majani chai tumekula shinda sana mpaka serikali na wakati ulikuwa katika Ministry ya Agriculture ukatengeneza reforms na hizo reforms zimetusaidia sana, lakini hizo reforms hazijafanya kazi sababu zimepelekwa kotini. Kwa hivyo tunasema kwamba katika hizo reforms, Mheshimiwa Rais, wakulima wa majani chai ama vyama vya majani chai wahusishwe katika kuimplement hizo reforms, sababu tumeona hivi majuzi wale wamechaguliwa kuimplement hizo reforms sana sana sio wale walikuwa wanatetea majani chai. Kwa hivyo tunaomba hizo vyama wahusishwe ili implementation ya majani chai na sheria za majani chai siendelee mbele na sifanyike vizuri. Jambo lingine, Mheshimiwa Mkirundi bunge, mambo ya fertilizer, subsidy fertilizer iwekwe kwa sheria, sio tuwe tukiomba kila wakati subsidy fertilizer. Tunataka iwekwe kwa sheria za serikali ya Kenya. Jambo lingine ni stabilization fund. Tumetetea hiyo mambo mingi sana na Mheshimiwa Kadhuri Murunge na kutoka 2014 mpaka wa leo na viongozi wengine. Mkifika huko muhakikishe stabilization fund imewekwa katika sheria za Kenya, sababu wakati yule bei ya majani imeteremuka, hiyo pesa inapatiwa mkulima ili mkulima aendeleze kazi yake. Kwa hivyo tunasema hiyo mambo yote ihusishwe. Jambo lingine, mkifika mbunge, sheria ama reforms tulitengeneza, lakini zimepelekwa kotini na zinafinya mkulima ili asipate kile alikuwa anataka. Kama 50% hatuwezi tukaimplement ama directors wetu hawezi wakaimplement sababu ya ile makesi iko kotini. Kwa hivyo Mkirundi bunge, mkiwa na Mheshimiwa Kadhuri, mkiwa na viongozi wengine, makamu wa rais, ushughulikie hiyo maneno. Jambo lingine ni hao directors wamepeleka hizo sheria zetu kotini, wafungiwe majani, wafukuzwe kwa mafactory zetu ili tuweze kuinua ukulima wa majani chai. Kwa haya machache nimesema, asante sana. Shukran Douglas Kanata. Tunapomuita Nderi Farmer, mwakilishi wafugaji wa ng'ombe za maziwa ambaye ni Mweti Kadhendo, between 3,000 and 3,500 tunatoa Uganda Tanzania. Tuweza kuuza hiyo mimea hapa, wakulima wetu wakuwe empowered, ndio tuweze kupata chakula yetu ende chini na wakulima wa ng'ombe waweze kupata faida ya kutoa chakula ya ng'ombe. Ya tatu, maziwa ikitolewa inatoka sasa 40 shillings hapa Meru maziwa. Tunataka pia sisi kama watu wa majani chai tuwekewe hiyo inaitwa stabilization fund ya maziwa. Maziwa ikuwe na minimum price ya kama 50 shillings now. Ndio tuweze, mkulima anapiga hesabu yake ya fonda yake, silage yake na nini, anatoa hesabu na anafanya biashara kama biashara. Na wale wanafanya biashara mingi ya ng'ombe, Mheshimiwa Rais, Deputy President, na kuita rais kwa sababu itakuwa rais tu, ni wamama ndio wako nyumbani pale wanafanya kazi ya ng'ombe sana, ndio wanaachwa hiyo kazi. Vijana wetu tunataka kwa college yetu ya TVET kuweka program pale kwa TVET ya tutakuza ng'ombe namna gani, ndio vijana wetu waweze kuingia kwa system ya kulisha ng'ombe, our youth, because wengi wao hawako kwa hiyo program. Na Meru hiyo ndio majani na kahawa na ng'ombe ndio yetu hapa. Kwa hivyo sitaki kuongea mingi kwa sababu niko na mambo mingi ya ng'ombe nitaongea. Ile wakati nitapata nafasi nyingine ya kuongea mambo ya ng'ombe, tuko na mambo mingi sana ya ng'ombe ya kuongea. Hiyo ni ile tu nimeguzia kidogo, ile inaweza affect wakulima wetu. Asante na Mungu awabariki. Asante sana Bwana Kadhedo. Kwa wakati huu nataka kuwaita watu wawili, moja nitampea dakika 2, mwingine dakika 3. Moja, katika sekta ya miraa kuna watu wawili, wakilishi wawili. John Mukira karibia tafadhali. Alafu baada ya John Mukira atamfuata kwa karibu Sami Kidhia. John. Thank you very much. My name is John Mukira. I want to talk on miraa sector. Our Honorable Deputy President, on miraa sector, this is a crop which is really grown in Meru County,
particularly Gembe North, Gembe Central, and Gembe South, and as well as Tigania East. This is a crop that we don't have the market. We have miraa ready, but we have no market to take this crop. It is a humble request, our Honorable DP, when you take over the government, because we are very sure that you are getting the government this year, try and look for the export of this crop. I, being one of those members who are members of the Miraa Task Force, we were able to visit some of the countries. We were able to move to Mozambique. We were able to move to Ethiopia. We were able to move to Djibouti. And we are very sure that we have this market very much ready on those 3 countries. Therefore, when you take over the government, it's a humble request to assist the Meru County. This is the crop that you can now start by assisting it. The challenges that there are, our Honorable Deputy President, is that the miraa sector, this crop, drink, this crop miraa has that ingredient by the name like any other. It can produce wine, it can produce spirit, it can be used also to produce juice. Therefore, it's a humble request. The scientists, because they have seen the taurine on it, let it be a crop and a crop that will be respected in our Republic, Kenya. Thank you very much. Asante sana. Same Kidhia tafadhali. Mheshimiwa Naibu wa Rais, the challenge hiyo anasema hiyo juice na hizo all the products, the challenge is the Kenya Bureau of Standards. Tunahitaji scientific evidence ya kutosha ndivyo. Asante sana. Asante. Nimetoka pande za Gembe North. Amezungumzia biashara wa miraa. Sisi wafanyabiashara ndio tunaojitafutia soko wenyewe. Kile tunaji kununua miraa. Nchi kama Somalia tulikuwa tunafanya biashara vizuri na mmea wetu wa miraa ulikuwa unaenda vizuri. Soon you're gonna be the president of this nation na utatufikisha mahali ambapo tunataka kufika. Jambo la pili ni kuwa guided katika value addition kwa hii miraa. Meru, the only problem that we have ni kwamba viongozi ambao tuko nao wanatambua Meru mpaka ikifika Tigani ya pale Meru imeisha. Tunasaulika wale ambao tuko pande zile za mwisho. So tungeomba tafadhali Naibu wa Rais, ukikuwa rais, kumbuka kuna watu wa miraa wanaofuga miraa na tutabarikiwa. God bless you. Thank you my friends. Asante sana ndugu yetu Sami. Kwa wakati huu nataka kumuita mwakilishi wa sekta ya macadamia nuts ambaye ni Joshua Murira mwakilishi. Na pia kwa sababu tuko katika university setting, tuko katika chuo kikuu na tunajua wanafunzi wa chuo hiki kama wanafunzi wengine wowote wale wanachukua ile loan ya masomo inaitwa from the Higher Education Loans Board. Na tunajua kuna changamoto pale ndani. Kwa hivyo tutamuita student leader pia awe tayari, ndivyo tumwepee nafasi kidogo achambue hizo changamoto. Tukimalizia na Joshua Murira hapa tukiendelea mbele. Okay, thank you. Master of Ceremony. Jina yangu naitwa Joshua Murira Sokera from Kidhio Tiania West. Mimi ndio mwakilishi wa macadamia. Kwanza wasa nianze nikisema, mkiona nikisimama hapa nasimamia Meru upande wa macadamia. Tuna ile tunaita Macadamia Producers Association in Kenya. Mimi ni assistant secretary kwa huko national. Mimi ni mwakilishi wa Meru. Kwa upande ule mwingine, mimi nawakilisha society ya macadamia. We registered our society for macadamia Tiania West.
ndio mimi ndio samani. Hiyo tunameita Tiania West Macadamia Producers Cooperative Society. Ati nini? Okay, hiyo mnajua ni society sasa, na tunaendelea ku recruit members. Kwa hivyo mambo ya Musaina nitaongea bwana. Wao sasa kuniambia problem, mimi niko na problem unajua. Nani alifukuza Musaina kama wewe unajua? Musaina hakufukuza na wakulima, alifukuza na brokers. Wewe hujui? Haya, sawa sawa. Musaina anasema mambo ya Musaina wakati Macadamia seni ilikuwa sini. Sinda hiyo ndio nakuya. Wakati nasema Macadamia ilisuka, tulienda tukafuatilia Musaina akaleta mpaka Kidheo. Tukampatia center ya kununua Macadamia hapo Kidheo. Sasa Macadamia brokers wakaona hana pasi ya kununua Macadamia mengi kama vile walikuwa wananunua. Wakaanza kufurua Musaina. Musaina akafukuzwa, tukaambiwa amefukuzwa na serikali. Kwa hivyo Musaina sasa si ndio hiyo nakwambia bwana. Sikiza wewe. Musaina kaenda. Sasa challenges ya Macadamia ni bei ya Macadamia 2018 ilikuwa 220. Ninyi mnaonekana kama brokers wa Macadamia wako hapa. Macadamia bei ikapanda mpaka 200. Unaona? Sinda ya Macadamia ni bei ilitoka kutoka 220 ikaanguka mpaka 70. Shilingi 70. Na wakati huu wananunua na 70. Kwa hivyo Mheshimiwa Mutunga wasa niseme hii kwa sababu nafuatilia mambo ya Macadamia sana huko juu. Wayumbe wale tunasawa katika Mount Kenya hawatusaidii kwa upande wa Macadamia. Yule alileta motion mbunge ni Martha Karua mbunge ya 10. Mara huyo motion ukaanguka. Mara nyingine, mara hii ya pili, huyu ndio mheshimiwa wetu kutoka Tiania West ndio alileta motion mbunge wa Macadamia. Na huo motion haukupita. Kwa sababu kuna sababu hapa kuna boss wale wa kuna factory processors wote wanatoka huko Mount Kenya ndio Macadamia kwa sababu ndio processors wanapeana kazi kwa brokers agent. Agent yale mimi nilikuwa mkulima siwezi kuuza Macadamia yangu direct processors. Hapo ndio sinda iko. Unasikia wala anapiga kelele ni brokers wale wanamaliza watu kwa upande wa Macadamia. Ndio hata mkipiga sisi tunaendelea na factory na tutakuwa pamoja na serikali. Na tutafomu factory hii itasaidia Meru yote. Yes. Tutafanya factory yetu itasaidia Meru yote ya Macadamia. Na center itakuwa Kidheo. Na ile nyingine Tiania East huko Kiushwa. Hata mpige kelele namna gani. Mali ni yetu mkulima, broker tutamiondoa katikati hapo. Hapo broker itatoka katikati. Haya si asanti. Ndipo polisi yetu tuko na wewe pamoja na tarehe 9 tarehe 10 ukipika saa 4 umetatangazwa polisi yetu wa Kenya. Utatangazwa. Asante sana, nafikiri amefafanua vizuri. Shinda ya Macadamia sector haiko organized. I think inahitaji kupangwa vizuri, si ndio? Ndio. Try to protect this beautiful. Hamjambo. Muga. Murega. Onaidutorega. I am here to represent the students and the youths. So, as the students, tuko na issue ya HELB na tuko na issue ya our talents being appreciated. So, I'll talk on the talents and our able president, Kemu President Abdi, kindly. He will come to speak on the HELB issue. So, on our talents, tuko na talents sana. We have people who are gifted in so many sports, football, rugby, and the others, volleyball. And we are hatubebwi, sorry for the word, hatubebwi with the hiyo uzito yenye inafaa. Our people are playing here at Kaaga and different stadiums, Kinoru and other grounds. Lakini watu hawana jerseys. There are no funds to uplift. Okay, there are no funds to uplift
those young people, and that is what we require. We require to be funded. We require to be uplifted as youths, so that hata kama tumesoma na hatupati jobs, at least tutasaidika na our gifts and our various talents. Thank you so much. Graduate medical doctors, and besides that, the only university with a lake in Kenya. Na mimi kama nimekuwa president mbele ya DP, pia mimi nambariki akuwe the next president of the Republic of Kenya. Besides that, najua hapa tuko na comrades, ndio? Tuwasikie. Comrades power! Comrades power! Comrades ria! Comrades ria! Hiyo ni yetu, hakuna, we have no monopoly of rias. Mnajua? Haiko na side moja. So I'll speak about the challenges the youth wana face. One is about the help. Bwana DP, hii help hatutaki ikue alone. We want this help to be a grant and this help to be increased. Unajua these comrades, Bwana DP, they are really feeding like chicken. We don't want them to feed like chicken, but to feed on chicken. Number 2 is about the internship programs. If my memory serves me right, when our able DP was campaigning back in 2017, before mabanyenye waingilie wa msukume kando, alipromise free internship programs for the youth. Tunataka hizo internship programs ukiingia zikuwe free for these youths, so that wapate ile exposure to the courses they are taking. Other than that, we want the experience of these internship programs ikuwe reduced. Huwezi toka university saa hii na useme ni nataka mtu ako na 3 years experience. Surely hiyo unafinya kila mtu wa huku chini, na vile tumesema mpango ni bottom up, kila kitu ianze wapi? Na sisi, because we youths are the leaders of tomorrow, we also want other than hizo vitu. You see, hata hawa mama mboga, watu wa majani chai, macadamia pia wako na watoto. Other than free primary education, free secondary education, we also want free university education, so that hawa wazazi washughulikie vitu vingine, na hii mambo ya fee tuachie serikali yako Bwana DP. Then the last thing, hii serikali naona iko na youths wengi sana. Akina Bwana Ndindi Nyoro, Kimani Ichung'wah, si ndio? Sisi tutafurahi sana ukifanya your DP akwe a youth, Bwana DP. Alafu pia hakuna vile watu wazee wa 70s ndio wata represent the youth, while sisi tunamaliza shule tunaanza kukaa nje, si ndivyo? Sisi ndio tunataka kufill hizo positions za CAS, ma PS, hata cabinet secretary wakinipatia nikuwe cabinet secretary wa inaitwa aje wa health, pia mimi nitawezana kwa sababu nasoma medicine. Lastly, this being a private institution, Bwana DP, tunataka, and the CUSPs, they place students here. Tunataka the government to increase the funding to our university and other private universities. Hakuna vile wanafunzi wa help wa public watatumwa in a private university alafu serikali ikose kutuma pesa. Hiyo ni ungwana kweli? Sio ungwana, si ndio? Na nashukuru sana. May God bless you. Lastly, nimekumbuka hawa comrades wetu Bwana DP. Si ati wamekuja hapa because wanataka kukupea kura peke yake. Hawa ni watu njaa imewaleta hapa. Wamesikia Bwana DP is around. Each of them akipewa soda, tutafurahi sana. Thank you so much. Asante sana, pigeni wanafunzi makofi. Kwa wakati huu tunamuita mwakilishi wa sekta ya livestock ama beef, mwakilishi wa sekta ya livestock Joseph Murira. Joseph Murira, mwakilishi wa sekta ya livestock. Na tukiendelea mbele, Lawrence Karani hawa anajipanga. Lawrence Karani, panga mambo yako, ndivyo utamfuata huyo Joseph Murira. Karani atawakilisha restaurants, hotels and the hotel industry, the tourist industry.
wa Meru, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed. Jina langu naitwa Joseph Muriera, Chairman Tigania West Livestock Farmers Cooperative Society, na pia Secretary wa Nyambene Livestock Cooperative Union. Your Excellency, naongelea mambo ya livestock farmers upande wa mbivu. Sisi tuko na changamoto nyingi katika upande wa Northern Grazing Area, sana sana kuhusiana na wizi wa mifugo na insecurity in that area, Northern Grazing Area, a lower part of Nyambene region. Your Excellency, kule ndani ya Northern Grazing Area kuko na watu ambaye wako na silaha haramu, wanavamia watu wetu. Na kwanza ninataka kukushukuru kwa sababu ulitusaidia. Watu 7 walikuwa wameuawa mwezi jana, na ukatuma 1500 Mweronkoro. Siku ile tulikuwa na maombi kule. Nyingine, Mheshimiwa Rais, tuko na changamoto mingi, lakini nataka zile ng'ombe tunalisha kule ni ng'ombe haina ya zile za kienyeji kongoni, na tungependa utusaidie na kubandilisha ile mbegu. Mbio tupatie mandume ya kubandilisha, ndio siwe zile za gir ama seigo, zile zinastahimili ukame wa pande ile. Na pia tungependa utusaidie hizi ng'ombe during the wakati wa ukame sinakufa sana. Tungependa tuwe na insurance ya ng'ombe, ndiposa zikifa wakati wa ukame na kutokana na diseases zile tuweze tukasaidiwa na malipo ya ile ya insurance. Nyingine, Mheshimiwa, sisi tumeform cooperative society katika sub counties 4 Nyambene, katika Nyambene, namely Tigania West, Tigania East, Igembe Central na Igembe North, na tukaform union moja, na hiyo union tumeform. Mheshimiwa, tungependa utusaidie tuweze kuleta industry ya kutengeneza vitu inatokana na ng'ombe. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, ningependa pia kukuomba wakati huu nimesimama hapa niweze kukueleza machache. Singependa kumention yote, yale ni mengi, lakini tunataka pia tupewe kitu kama license ya kuuza ng'ombe zetu nje ya nchi na pia katika KMC. Na mwisho, ningependa Mheshimiwa Rais ukatusaidie na njia hiyo ya insecurity, na ndiposa tuweze kuwa kule na utulivu. Hawa wezi wametufanya mafukara economically, na tungependa usaidizi pande hiyo, ili ukituletea hiyo mandume ya kupindua zile ng'ombe tuweze kujinufaisha na watu wetu waweze kusomesha watoto kama wale wengine, sekta ya kahawa, sekta ya majani chai na kule kwingine. Asante sana. Mungu wetu na akubariki na mambo yako itembee katika nchi yetu ya Kenya. God bless you. Asante. Asante sana. Nilikuwa nimemuita mwakilishi wa sekta ya mahoteli ambaye ni Lawrence Karani, na namuona ndio huyu hapa. God is good. And all the time, His Excellency, the next 50th President of Kenya, Musalia Mudavadi, Wata, all the protocols observed. Majina hivyo umesikia, naitwa Lawrence Karani,
Mira niko hapa kwa niaba Wamba na mahoteli. His Excellency, after the COVID, these are sectors which were hit hard. Hiyo ni area tuligongwa kabisa na serikali ikutufikiria hata kidogo. Kuna pesa the president alipeana bilioni mbili mpaka sasa ijafikia mwananchi wa kawaida. Bado siko pale kwa ministry, pia MP kuna serikali ipeana bilioni mbili mpaka sasa hiyo pesa ijafikia mwananchi wa kawaida. MP wetu pia usikie, bukienda bunge turundie hiyo. His Excellency, wakati ya COVID, pesa serikali ipeana bilioni mbili ya kusaidia mwanabiashara wa hoteli na baa. Pesa mpaka sasa ijafikia mwananchi wa kawaida. Changamoto ingine tunapata ni ma licenses. Pande amba tunakata license 8, 9. License ni mingi sana. Tukatai kukata license mheshimiwa. Tafadhali wacha tukatiwe license moja peke yake. Hiyo inclusive kama kwa serikali kubwa ama kwa county government. Ingine sekta ingine tunapata mheshimiwa ni counterfeit pombe haramu. His Excellency, hiyo ni kitu ningekuomba kwa heshima, imemaliza youth yetu. Vijana wetu wamemaliza na pombe haramu. Tafadhali ukiweza imaliza kabisa, mtu yoyote rafiki yako anafanya hiyo biashara, tafadhali mwambie aende kafanye biashara nyingine, acha na maneno pombe haramu. His Excellency, another point I'm making, our employees, wafanyakazi wetu kwamba, I can tell you, most of them, they are single mothers. Wachana wamemaliza class 8, wachana wamemaliza form 4 kuweza kufaulu kuendelea. Tulikuwa tumeongea mambo ya sako. Tulimwambia kwamba tulikuwa tumeanza sako, tulikuwa tunamalizia registration, na leo niko na certificate tumeshamalizia. And I'm here to remind you, sir, in your tight schedule, we promise utakuja kusaidia ku launch our big sako. Please get some time for us na utusaidie kuanza hii sako yetu ya wasanii. Inaitwa Talanta Sako. Talanta Sako ni sako ya wasanii, na sio wasanii peke yake, tunakaribisha kila mtu akuja ungane nasi tuweze kufanya kazi pamoja. Na pia ukasema tukiwa pale Karen, ulituambia kwamba tutaungana pamoja tufanye siku ya wasanii pamoja na maombi, ambao tutakuja hapa Meru tushirikiane pamoja, tuweze kuomba pamoja, sababu I know you are man of faith, na pia tuweze kupata nafasi ya kuimba nyimbo zetu na kushukuru Mungu pamoja kwa sababu ya ushindi ambao tunatarajia August hizi ya. Si ndio kuna ushindi unakuja? Kuna ushindi unakuja. Unauona? Okay. Na jambo la tatu ni kuwa wasanii wanatengeneza pesa kwa njia mbili peke yake. Njia moja wasanii wanatengeneza pesa ni through skiza. Tungeomba ukichukua hicho kiti, tafadhali mheshimiwa, our deputy president, tuwe tunaweza kupata data ya spata pesa I can access ukiingia kwa kiti hichi ambacho unaingia wakati kama huu. Jambo la pili ni events. That's peke yake. Viongozi wetu wote wa Meru, tafadhali muweke budget kidogo ya wasanii. Hapo ndio tu tunapata mshahara wetu. Muweze kutupanga, ukifanya event, ukiandaa event, tafadhali tuhusishe na utenge budget kidogo ya wasanii tuweze kujisaidia. Thank you so much. We are so blessed to have you here. Na thank you kila mtu. Si mwezi wa 8 tutafanya hivyo. Mwezi wa 8 tutafanya hivyo. Na sio hivyo tu, kitu moja nikimalizia. Wakati tutachagua deputy president, kumbuka kuchagua the right lineup. Sababu unaweza mchagua yeye na uongozi wake, na pale chini uwe hujachagua mwenye wanaweza fanya kazi na yeye. Please tujitahidi ndio tuweze kusaidika na our policies ambazo zitakuwa zinaleta kusaidia wasanii wote na pia talent. Thank you. Gislais alikuwa na dakika moja. Yeah, mimi naitwa Mr. Gislais, 1 minute. DJ Alliance UDA chema chaji usa kibaya chaji tembesa. UDA ni chama chetu, hatuna ubaguzi, hatuna ukabila, tuko pamoja kama wa Kenya. UDA ni chama chetu, hoho Kenya kasi ni kasi. Chema chaji usa kibaya chaji tembesa. UDA ni chama chetu, hatuna ubaguzi, hatuna ukabila, tuko pamoja kama wa Kenya. UDA ni chama chetu, hoho
Kenya tusonge mbele, yundi kasi ni kasi. Yundi Thank you. Asante sana. Hata mimi nilikuwa nimeingia kwa muziki nikasahau kuna masaa ya kuweka hapa. Kwa wakati huu nataka kuwaita sectors wakifuatana hivi. Kwanza kabisa tutakuwa na youth in internet, alafu tupate bodaboda, turudi tupate cotton, alafu tupate matatu industry, tufuate na potato, tumalizie na akina mama wa mboga, mama mboga, wale wanauza mboga na vitu vingine kama hivyo. Mmesikia vile nimesema? Orodha ni hivi: youth in internet wakuje kwanza haraka kabisa, wafuatwe na cotton sector. Youth in internet, Martin Kadorima. Hello Meru. Bwana Deputy President, we are here today talking about the digital space in the country. We have talked about potatoes, we have talked about farming, we have talked about so many other things. But we understand the rate of unemployment in the country and the world at large inaongezeka kila kuchao. Tumefunzwa lesson kubwa sana wakati wa COVID. People have retreated in their homes and they are working from the offices, from their homes actually. Most of our youths, like these ones who are here, who are my students at the university here, since I'm a lecturer and a youth leader, they want the cost of internet and the connectivity. Cost of internet and connectivity in every corner of the country. Right now, myself seated here in Meru, I can conduct meetings in Kwale, I can conduct meetings in Kitale. What about the youths who are not able to access that internet? And it is a job creation market. Over 5 million youths wako kwa hiyo market. So tunaomba muangalie hiyo sector. Asante sana. Iende chini, amesema cost iende chini kidogo. Comparing to TZ. TZ is 70 shillings per GB. Kenya na Uganda tuko juu kabisa. Tuangalie through CAK. Asante sana. Cotton sector Jim Muchui atafuatwa na matatu sector. No, bodaboda sorry. Bodaboda sector sijapata jina. Nafikiri wanajitayarisha. Okay. Yeah, Bwana Yesu asifiwe. My name is Jim Muchui. Yes, my name is Jim Muchui from Adwana Tigania West. I'm here to speak for the people living in dry areas of Meru that do cotton. And these are areas bordering Isiolo and some parts of Tharaka-Nithi. And this is an area that did very well in 1990s when we end Jinare at Kaitu. But right now, the people there are very poor because the industry collapsed. Hiyo sector ilisambaratika. And now we are requesting the government that is incoming to help us. Kwa sababu, hiyo ilikosa organization after some time. Na after the Jinare collapse, pamba ilianza kukosa market. And now the watu wenye walikuwa wanakuja kununua pamba wakawa few because now the growers went down. And unlike all other areas, other sectors, wakati pamba iko mingi, ndio inakuwa na pesa mingi kwa sababu watu wakikuja kununua wanapata quantities zenye wanataka haraka. Wakati iko kidogo, we get only one buyer mwenye ananunua vile anataka. Last year, the Ministry of Cooperative Development and Marketing walimapa an area called La Chadhurio so that they can do a chinnery there. Lakini something happened about it, so we are kindly requesting when we form this government that we be given a chinnery in that area. And then in those days, we used to have a situation where pamba ilikuwa ikienda chinnery, the seedlings zinarudi for free to farmers after when it is being processed. So zile seedlings zikirudi, watu wanapanda. Then we end also the chemicals, zile ndawa za kunyunyiza. There was an organization from Anglican Church that used to give people ndawa, and then wakiharvest wanalipa through their cooperative. So we are asking the government to be, the next government to be somehow deliberate about the same, so that wakulima wapewe hizo dawa, alafu wakiuza pamba wanalipa. We have a potential. Tuko na around 27,000 acres in Tigania West that are good for kupanda pamba, and in Bore and Tigania East, Egembe North, the land is even bigger. So we are kindly requesting the government that we are going to form in the next few months that waangalie hiyo story ya pamba kwa sababu hiyo area it's very dry, it cannot do any other crop. We have reverted to maize and beans farming
which is ambayo mvua inakuja maybe after 4 years, 5 years. So, and that's what going to get those people out of poverty. Thank you so much. Tunaita sasa Geoffrey Kaibunga awakilishe sekta ya bodaboda. Hamujambo ninyi nyote. Mheshimiwa our favorite president Excellency Honorable Ruto. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Kaibunga, chairman bodaboda Tigania Histi. Na pia katika Meru ni organizing secretary kwa bodaboda. Our honorable wa favorite president ni jambo moja tu kuambia kuhusu bodaboda. Wakati Rais Moi Kibaki alikuwa rais, bodaboda ilikuwa chini sana na ndiye aliintroduce sector. Bodaboda ilikuwa inauzwa 76,000. Mheshimiwa our favorite president saizi bodaboda imeongezwa mpaka imepika 104,000. Kwa hivyo kwa ajili tunajua utakuwa rais, bodaboda ziteremshwe, bei iteremke chini ili vijana wetu wadogo wajiendelee kujisaidia naye. Hao wote ni mahaslas. Yengine pia bwana mheshimiwa ya favorite president Honorable Dr. William Ruto, mafuta ina rise kila wakati petroli. Sasa hizi tunauliza petroli hapa Kenya tunapoti inakuja hapa kupitia Mombasa. Wale wako Uganda wanauza mafuta na pesa ya chini sana. Na sisi hapa tunauza na pesa mingi sana. Na mafuta lipitia wapi? Mombasa mpaka Uganda. Hawa mbona Kenya iwe teremuka. Mwezi mmoja tunasema kwa hiyo tukua rais, mafuta ya bodaboda na magari iteremuka ni iwe chini bei ya rais kwa ajili inaumiza watu sana. Ni hayo tu. Ingine tunataka introduce sekta ya bodaboda, ufungue account ya bodabodas, sectors, ndio hili hao watoto wetu waendelee kufaidika ili juu ni wengi sana wanaendesha bodaboda. Tunataka pia kutoka kwa bodaboda hawa aingie kwa probox, ainuke atoka hapo chini aingie juu. Asante sana mheshimiwa, usisahau. Edward Gremia anagonga mshumari wa mwisho kwa bodaboda. Your Excellency, our president, our coming president, tarehe 8 mwezi wa 8. Mikono juu wale watachagua rais Ruto. Mimi niko hapa leo, Your Excellency, nataka kutuma hii message kwa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta, asikubali tumutoe na aibu kupandisha petroli mpaka saa hii watu wa bodaboda hawawezi jiwekea mafuta. Tunataka kutuma hii message tuambie Mheshimiwa Rais Uhuru aheshimu. Nataka kupiga magoti hapa leo nikisema Uhuru muheshimu deputy president, kwa sababu anaenda kuwa rais wetu. Tunaomba heshima haina nduka. Tafadhali wenzangu, mmewahi sikia heshima? Kuna nduka ya heshima? Hata ukienda Hong Kong, China, haina nduka ya heshima. Hata ukienda wapi hakuna heshima. Tafadhali tunamuomba heshimu deputy president, tunaenda kumchagua tarehe 9 mwezi wa 8, atakuwa rais wetu. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tulisema sekta hiyo, sekta ya bodaboda ama ni sekta ya siasa hiyo? Haya, kwa wakati huu tunaita mwakilishi wa matatu industry akifuatwa na Lawrence Karani. Mwakilishi wa matatu industry naye ni Mr. Ken Mutula. Ken who? No, Ken. Niko na jina la Ken. Kenneth Mutua. Kenneth. Mo? Ken? Matatu sawa. Thank you, Wameru wenzangu. Your Excellency, DP President, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, wote naomba tushirikiane pamoja. Mimi, I am the chairperson wa matatu industry. Sako inaitwa Meru Digital Sako, yenye inaoperate kutoka Maua, Mikindori, Meru, Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka kusema challenge yetu kama wana matatu, hata watu wa bodaboda wako katika hiyo sekta, watu wa magari wote na zile zako ambayo sio zimeakilishwa katika ile yetu ya Kenya. Challenge ya watu wa matatu ni eti sisi sasa mafuta yako njuu. Number 2, zile leseni tunalipa katika Kenya yetu.
Ukiingia kwa gari ya matatu iko na barua kama 5. Kuna kitu inaitwa RSL, Road Service License, kuna inspector sticker, kuna parking fee ya county, kuna zile PSV za mandereba na good conduct. Sisi tumewekewa vitu mingi ambavyo hatuwezi kujimundu katika maisha yetu. Hata kusomesha watoto ni shinda. Ninaomba Deputy President atakapoingia katika kiti, sababu we are 100% kwa maombi yetu na kwa ile ushirikiano tuko nayo, akiingia tu endeni muangalie mambo ya revenues ambazo tunalipa kama wana matatu, ambao sisi kwa sasa hatunjiwezi kabisa, hatunjiwezi. Endeni mtuteremshie mafuta, endeni mpunguze revenues ile tunalipa, na ninaamini tutaendelea kuinuka kimaisha. Hiyo tunasema bottom up. Tutaanza hapo kwa matatu, mtu ateremshiwe revenue, tuwe barua tunazozilipa ni barua ambazo tunaweza kulipa. Insurance inalipwa bei kali, sisi na kuambia ni kama tumekwisha. Bwana Yesu asifiwe. So tunaomba serikali yetu inapoenda kuanza, tafadhalini kutoka kwa member of parliament waende watu akilisha pale vizuri, ili tuweze kupunguziwa revenue tunazozilipa katika serikali yetu ya Kenya. Mungu awabariki na watende mema. Thank you. Sasa tunaenda awamu ya mwisho kabisa, tumebaki 3, 4 hivi. Kwanza kabisa watafuatana hivi. Religious sector, Julius Mugambi, au anajaribu kufika hapa. Potato sector ambayo tuliacha pale juu, David Mugambi. Mama mboga, Mereka Kadhiari. Na finally kuna jambo moja tu lilibaki kwa T. Joel Mwiti afike hapa aliseme. Deputy President, mimi naitwa Reverend Julius Mugambi, na mheshimiwa, ninasimama hapa kuongea mambo yanayohusu kanisa. Ninashukuru sana kwa sababu wewe hujatoka kanisani. Kila wakati hata Jumapili tunaona ukiwa kanisani, na unapoongea unaongea wewe ukimheshimu Mungu. Vile ninaomba pande ya kanisa, ninakuomba usiondoke mahali ambapo upo, usimame kanisani na uende kanisani. Kwa kila hali Mungu atakusaidia na utakuwa president wa 5. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu hiyo, makofi kwake. Kwa hivyo mheshimiwa, ninakuomba usibanduke kwenda kwa kanisa. Asante sana. Asante sana mwakilishi wa religious groups. Wametusevia dakika 2, 3 hivi. Sasa tunamuita David Mugambi. David Mugambi, potato sector, tafadhali. Nasikia daktari? David Mugambi. Asante sana daktari. Alafu mama mboga, mwakilishi wa mama mboga Mereka Kadhiari, awe amenajitayarisha. Okay. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed. My name is David Mugambi. I come from Bore, specifically a place called Nari, Maitei. I am here because I'm also a member of Meru Professionals Association, and we recognize development in this great county of Meru. Very briefly, I will mention something to do with potatoes, but in a slightly different format, to recognize that Meru, in Meru, potato crop is a strategic crop. Meru bareja abia kurabi kimiteu, wamba okima tonyani totu gote na ikuachie. Now, it is very important that the potato is actually guarded, protected, so that even the farmers that engage in this crop get a return on their investment. I want to recognize that there are efforts already in terms of producer business groups that have been formed. But what we are saying is this, Your Excellency. The interventions that have been in this crop, and again I also recognize in many other crops in this great county, is that they have been disjointed. You find there is intervention in the area of input. And then again you get the processing. And
alafu ndere yangeba mwisho in the area of selling or marketing that component. So every time there is an intervention, it is partly disjointed. We are requesting your government, when you get into power, to actually address the issue of this value chain management in a strategic manner that you think through from input to processing to output. And that's why you find even recently, not only in this crop of potatoes, but virtually any other crop, you find the marketers from outside, they find wanapata kabako na kamwanya. Sawa, shukran sana. Tunasema tuko pamoja kwa hii mambo na mbolia ntobeto na kiao mono. Ibwenko menyaborea kura chio nde cha mheshimiwa. Lakini tukaiteni kura na ale antolene. Isawa sawa na bwana coordinator bomutedie mantoja registration ya kiama. Ende bweta na ale aliteni kura ichumale. Ngogeito kugira chio nde ikombeka kana twethera to guita kura present Michira na tutamalizia na mtu wa kuongea maneno ya mboga. Kwanza nitarudisha shukrani sana kwa rais wetu, ametutembelea pale Gakoromone mwaka uliopita na alitutenda vyema. Kwa hivyo sisi tunauza mboga pale. Tenye nitaomba rais wetu, nitamuomba mwaka ujao, mwaka huu mwisho, akuje atuongezee soko yetu, kwa sababu sisi wamama ni watu wengi sana na tutosei mahali tunakaa, tunapinyana pale. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana. Na mimi naongea kuhusu wamama wengine wale wako karibu na sisi pande ya Gakoromone wenye wanauza mboga. Sisi tunasomesa watoto wetu na shinda mingi. Rais hapo usikilize sana. Uwe makini usikie. Wamama wakisomesa watoto na mboga, tunaenda kukaa na watoto wetu pale kwa mboga. Kwa hivyo rais wetu ukipita, rudi tena utuliza wamama, watoto wako wapi? Na mimi niko na hakika sisi wamema tutapea rais watoto ambaye wamesoma na wako na digrii. Bwana asifiwe. Ni kweli au si kweli? Si pepea na mama alimo, unajua hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendeleeni kuleta kura zetu, na sana sana masinani, watu wako masinani walete kura zao ili tuweze kupitisha mheshimiwa wetu Samuel Ruto. Bwana mbariki sana na rais uende na amani ya Bwana, na barikiwe sana. Naitwa Mere Kadhiari. Asante Karamta atkuje haraka kabisa, na kama hujafika karibu tupewe Mweti, Joel Mweti. Kama Joel Mweti amefika hapa akimbia hapa haraka, na kama simuoni Joel Mweti, Kaume Mechera afike haraka. Wakifuatana hao, Karamta kimbia tafadhali. Naona Karamta ametokea, alafu baada ya Karamta tutakuwa na Joel Mweti, baada ya Joel Mweti Kaume Mechera, then tutapewa mtu mmoja PLWD tufunge. Mutunga. Wantu wetu mugeni, watu wetu wa mjamboni, Mheshimiwa Rais karibu. Ni rais kwa sababu tunamtarajia na tumekubali. Sawa sawa. Nasimama hapa, naitwa Karamta, nimetoka Igembe South, na kuja hapa kuongea kwa niaba ya wamama mboga ama mama wa soko. Mimi niko na shukrani kwa Mheshimiwa Naibu wa Rais, alikuja pale kwetu akatupia shilingi milioni 1. Akapea wamama mboga milioni 1. Simpiga makofi jameni. Milioni inapatikana rais. Na tuligawa kwa kila mama mwenye anauza vitu kwa matunda ya bucket, wale wanasunguza town, watu wale
wamama wale wanapanga masukuma nini huko, kila mama akapata fedha ya kuweza kuinua biashara nini yake. Na hiyo fedha tulishukuru sana kwa sababu ilitumbost. Ule biashara zetu ziliathirika wakati ule wa corona ile mwaka, na hiyo pesa tuliona ikiwa pesa mingi sana, kwa maana kila mama aliweza kupata fedha ya kuweza kusimamia mboma yake. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunashukuru kwa maana ulituweka nguvu. Kuna challenges ambazo tumesema tuongee, zile tunapitia sisi kama mama wa mboga ama wa biashara. Loan, siku hizi tunapata loan. Loan nazo zimekuja, loan zinaitwa Silock. Ile pesa unapewa, unanipea leo kwa vyumba binafsi, alafu narudisha jioni. Pesa ya kurudisha jioni inakuwa ngumu sana kwa mama, kwa sababu unauza maembe, unauza cabbage pale, unaendea Kibelesha, unakuja unauza cabbage inalala, inakaa siku 2 siku 3. Mnajua sehemu ile tumeathirika kwa sababu miradi ilikuwa imetushikilia, na sasa mnasikia soko ilipotea. Kwa hivyo hiyo mboga unauza hata siku 4. Na yule mtu wa Shylock anakuja hapo anataka pesa yake. Utampatia nini? Watu wameshotwa ng'ombe, watu wameshotwa vitu ya nyumba, viti. Kwa hivyo naomba ukiingia kwa hii serikali yetu ambayo tunaunda pamoja na wewe sasa, tunaomba tuweze kupewa pesa ambazo zitakuwa loan kwa wanabiashara, ambazo itaweza kuwa na pesa na faida kidogo, ambayo itakuwa inatoshwa lipa kubwa kama vile sasa tunatoshwa, na tutasaidika sana. Kwa Shylock interest ukipewa shilingi 10,000 unarudisha ikiwa 12,000 kwa siku moja. Utarudisha ikiwa na 12. Kwa hivyo kila siku hiyo shilingi 10,000 ambayo umepewa utakuwa unarudisha kwa siku, shilingi 1,000, shilingi 700 hiyo kwa siku moja. Hiyo pesa inakuwa mingi sana kwa mama. Angalia ule mama anauza mboga, anauza na bucket, anasunguka na bucket ya watermelon, maembe, anasunguka hivyo, inakuwa nzito. Kwa hivyo naomba tupewe pesa ya kuweza kututoa chini, tukipanda juu. Tumesema ni bottom up, tunatoka chini tunapanda juu, na tumekubali. Na hii serikali tunaona itatusaidia ya Mheshimiwa Ruto. 700 unaitishwa na mwenye pesa jioni. Mpaka ile siku hiyo pesa yake itaisha. Na wakati mwingine hata hiyo pesa iishi, anataka hiyo faida yake, au unaendelea unamwambia juu ile pesa unarudisha, ile inaisha, ile yeye alikuwa amekupea. Na faida wewe hujapata, na yeye anataka faida. Pesa ngapi inakuwa ya kulipa loan? Pesa ngapi inakuwa ya hataki kujua hivyo, amekupea pesa yake, anataka pesa juu, na wewe una pesa ya kufanya biashara. Kwa hivyo kwa 12,000 unalipa siku ngapi? Unalipa kila siku 700 kulingana ile pesa kiwango unapewa. Hiyo pesa imeumisha watu sana. Tunaomba tusaidiwe. Kwa hivyo nasema mimi tuweze kuchagua serikali ya Uhuru Ruto, kwa sababu tumeona faida yake kabla hajaingia. Samuel Ruto. Ruto ndio tunachagua, ndiye rais wetu wa 5 katika nchi yetu ya Kenya. Sawa sawa? Tumekubali. Asante sana mama, ameelezea mambo mengi magumu kabisa hayo. Sasa nataka kumuita sekta ya Sirius Kaume Michera, akifuatwa na yule atazungumza akiwa wa mwisho ambaye atatufungia Pastor Koome akiwakilisha PLWD. Alafu watu wa media tumewashukuru sana kwa kuwa nasi mpaka wakati huu na kuendelea mbele, na tuko na imani mwakilishwa vizuri na wale watu waliokilisha sekta ya artist. Asante sana MC. Naomba kwa heshima kubwa nikubaliwe tu kidogo, niwatambue pillars zetu 3 ama mawe matatu ambayo naenda kushikilia Kenya mwezi wa 8 mwaka huu, na wakiongozwa na kiongozi wetu moto kadhaa ambazo zinaumisha mkulima.
Kwa hiyo sekta ndio tuko wengi zaidi, wakulima wadogo wadogo na wakubwa pia. Na shida yetu ya kwanza ni mambo ya farm input ama pembejeo. Hiyo imetajwa sana kwa lugha ya Kiswahili. Hivi ni kuzungumzia mambo ya mbegu na fertilizer. Bidhaa hivyo tuna shida sana kuzipata. Na zile resources kama hizo zinatoka kwa serikali, mheshimiwa rais mtarajiwa, huwa zinapatikana zikiwa zimechelewa sana, hata saa zingine msimu wa upanzi ukiwa karibu kupita. Na hivyo inatuelekeza kuwa na shinda. Jambo la pili ni kwamba wale wanauza fertilizer hizo, na mnisamee wafanyabiashara walioko hapa, inapandishwa mtukufu rais mtarajiwa mpaka saa ingine inaenda 6,000 kwa kilo 50 ya fertilizer, na inakuwa ngumu kwa mkulima kufikia. Na vile vile imepandishwa na itachelewa. Hivi ni kumaanisha kama kiongozi mkatili na mdhalimu, kiongozi tapeli ataweza chukua serikali, alafu pengine atupatie 6,000 kwa kila homestead. Ni kumaanisha tutakuwa tukipata kilo 50 tu katika msimu mzima ya fertilizer. Mungu atusaidie. Jambo lingine ni machinery for preparation of land, wakati wa kupanda na wakati wa kulima. Niseme mashini zingine, hata tuseme kama trakta tunapata kutoka mikoa ya nje kule mbali, hata as far as Nakuru. Tuna shida kubwa kwa upande huo, na tunaomba mtukufu rais pande hiyo tuangaliwe na serikali wakati ukifika. Na hivi sasa nasema pande hiyo pia kunakuwa na shinda ya earthworms, wanakuja armyworms, wanakuja mara nyingi, kunakuwa na outbreak, na hali ya kucontrol hawa wadudu ambao ni waharibifu kwa mimea yetu inakuwa ni shida kubwa, kwa sababu serikali inachukua nafasi kubwa sana kutusaidia kwa mambo hayo. Na kitambo wafike, tumekuwa chakula yetu imeisha, hata sisi wenyewe tunashindwa kuyalisha nyumbani, kando na vile tunalisha wengine. Basi mtukufu rais mtarajiwa, wewe ni mtarajiwa, tunaomba tukisema itafanyika. Wakati wa mazao tunakuwa na shida kubwa sana, kwa sababu hatuna makao ya kuweka chakula hiyo, hatuna masehemu nyingi za nafaka. Na mimi naomba tu hakika, niseme kwa ukweli haraka, mbunge wa Tigania West alikuwa amelovi facility bili za storage, na tunasikia zimekuwa ya Meru ya kaunti hata kama sianza kujengwa. Tafadhali mtukufu rais mtarajiwa, wakati ukifika serikali yako ipange na harakisha hiyo mpango na iweze kufika, hata ikijulikana kwamba yeye ni expert wa mambo na kilimo, kwa taaluma yake ni hiyo. Basi nasema hiyo wakati tunakuwa na shida ya storage, na mara kwa mara sisi uvuna chakula wakati mvua umefika, na wakati wa mvua tunapotesha chakula mingi kwa sababu tunapanda late, kwa sababu ya hiyo mashinda nimetaja, na kuvuna tunavuna kwa shinda, na kuweka inakuwa shinda. Kwa hivyo inasalia kwa shamba, kama tujamalisha kula inatupea shinda. Storage facilities tumeomba hiyo. Na baadaye mtukufu rais, kwa heshima kubwa, naomba nikupe hakikisho mbili mbele ya watu wa magazeti kwamba hapa Meru, kulingana na ile kazi wabunge wetu wamefanya na tukaona, kulingana na urafiki msito mlio nao, tunakuhakikishia ya kwamba mambo haya tumeyasema yote, na yale nimesema yatatimishwa na serikali yako. Na sababu ni hii: tarehe 8 jioni tutakupatia wabunge wote wale wanahusiana na wewe, na wale mahali sehemu ile hatuna wabunge, wale mtatafuta na hawa wabunge wetu tutawakubali na tutakuletea ili uweze kutekeleza mambo haya. La mwisho kabisa ni kwamba wewe na wale mlio nao watatu, na hata Kapteni Ledore mchoraji wa siasa akiwa kwa upembe wako hapo, tutaweza kukupigia kura. Na vyombo hivi vya habari, hata wale hawajawahi kuandika ripoti yako mzuri hapo mbeleni, hata wale wanakuwa bias saa nyingine, wataandika tarehe 9 asubuhi kwamba title yote, headline yote ya magazeti itakuwa ni Daktari William Samoei Ruto amekuwa president elect. Jambo la pili, TV yote watafanya hivyo. Asanteni sana. Huyu amesema walikuwa na weta. Huyu ni mwanasiasa, huyu sio sekta yake imeendelea sana. Nilikuwa nataka tumalizie na hawa. Tafadhali wewe kuja umalize pande wako. Bananas, one minute. Thank you MC. Mimi naitwa Muketha, nimetoka pande ya South Imenti, pale naitwa Mitungu. Sisi ni wakuzaji wa ndizi na maembe, na ningetaka kuongea tu jambo moja kuhusu ndizi zetu. Wakati wa mvua sisi utupa ndizi kila pahali,
na mambo yetu yote unaharibika. Pande ile sote tumekuwa watu wa kufuga nguruwe kwa sababu ya ndizi vile tunatupa, lakini tunaomba mambo mawili. Kitu ya kwanza, sisi tumekosa maji kwa sababu mto yetu yote inakauka, na tunaomba kwa ile ndamu zote zilikuwa settled, tupewe ndamu zetu wakati rais wetu mpendwa Honorable William Ruto atakuwa rais. Tujengewe hizo ndamu zote, sisaidie mito yetu irundize maji. Kitu ya pili, ningeomba sisi tujengewe factory ambazo zitakuwa tunafanya ndizi zetu zinakuwa na unga na chakula pande zingine, kwa maana hatuwezi tegemea wakati wowote tukikata ndizi tunaingiza kwa gari, inaenda Mombasa, inaenda Nakuru na inaenda Nairobi. Tunataka hata kutengeneza iwe unga, iwe chakula kwa binadamu. Niongea mawili tu peke yake, kwa maana tukiongea mengi pesa ambaye haitakuwa na gharama kubwa, wala tunatozwa bei ya kulipa hiyo loan ikiwa saindi sana. Jambo la tatu, Deputy President, sisi katika ukulima wetu Kenya kimetuumiza kabisa ni fertilizer. Kama fertilizer ndiye saa hii mfuko moja au 50 kilos unatoka 6,000. Na wakati ambayo ulikuwa Minister for Agriculture ilikuwa inatoka 1,500. Ndio nimejiuliza, wakati umetoka kwa hiyo sekta, mbona hiyo fertilizer imepanda mara 4 ambayo ulikuwa umewacha? Sasa wakati unaingia katika serikalini ukiwa rais wa 5 katika nchi ya Kenya, tunataka hiyo mbolea iteremuke ikuje kulingana vile ulikuwa umefanya mbinu yake wakati ulikuwa Minister for Agriculture. Na track record yako tumeiona wakati ulianza 1992 mpaka wa leo, wakati umeongoza miaka 5, tumeona record yako bila imeenda mzuri, na kweli ndio unaona Kenya mzima tukisema tukipatia hiyo serikali utakuwa na manufaa katika wananchi wa Kenya. Asanteni. Asante sana. Tufungiwe sasa na ndugu na dada yetu hapa. Haleluya. Antoba Meru muweni. Nataka kuongea mambo machache sana ya disability. Mimi naitwa Kome. Mheshimiwa naibu wa rais, hapa Meru, disability wa Meru tunashinda kama 3 siri ambapo nataka kukupatia ili unapochukua wadhifa kama rais wa taifa uweze kutukumbuka. Jambo la kwanza, serikali yako ikipita hapa Meru tunahitaji usaidizi, utujengee wakachofu ya kufanyia viatu, glasses na wheelchair, kwa maana hiyo hatuko naye. Namba 2 ni pesa za kazi transfer ambaye zinapeanwa Kenya yote. Hapa Meru tunapata watu wachache. Serikali yako ikipita uweze kutuongezea. Nikimalizia na siasa, nataka kusema ya kwamba Wakenya wasisukumiwa mtu, Wakenya wapewe nafasi, wachague hao wenyewe. Hapa Meru tutakusapoti kwa vyovyote. Kwa hivyo watu wa Meru, naibu wa rais, tutambua kazi ambayo ametufanyia. Yule mzee wanapingana naye hapa Meru, hakuna kitu tumepata kwake. Kwa hivyo kura za Meru ni za William Samoei Ruto. Kweli. Huyo ako na ability. Asante mtukufu Deputy President. All protocols observed. Mimi naitwa Delfina Gaitenga Mutuarochio. I'm here to talk on people, disabled persons, and for the records, this is your people living with disability. We are not in denial. We are disabled persons. Okay, so I'm here to talk about, because I've been told to get 1 minute, and I'm a politician, I'm getting 1 minute. So I want to talk about women. Nataka kuongea kuhusu wanawake walemavu, kwa sababu mimi ni mwanamke mlemavu mwenye mtoto mlemavu. And so wanawake walemavu, kuna mahali inafika baby mtoto. Kwa hivyo huyu mama, mahali yake ya kupewa, wakati watu wanapewa sheds za biashara, it must be a special place, a place where kanjo imeambiwa isisumbue.
a place mahali yeye akimbizwe na vitu vyake. We have seen people being thrown with their wheelchair, with their luggage kwa lorry. Second, I want to talk about disability toilets. Choo ya shimo ama ile imewekwa China vizuri. Ukivunjika mguu, God forbid, utakalia hiyo choo namna gani? Anybody can be a candidate. Anzo mlemavu hawezi angusha mti wake wa kutembea mkongojo. Anaweka kwa kona, anatambaa kwa choo ile mtu ameharibu, anakalia shimo, anajisaidia pale. Unavyo mrembo hivi, I cannot even chuchuma. Siwezi tumia choo ya shimo. And so I want to plead with the Deputy President, with every leader, please provide disability-friendly toilets in every area. Hotels, make it a public health order. Public offices especially. Mimi nikitaka kupanda county ya Meru offices, siwezi. Sincerely. Would anybody want us to say there to pay shilingi 10? Give us ramps, give us toilets, and give us places to work. Sisi si omba, tutafanya kazi, tupe space. Thank you. The disabled people are behind the Deputy President. I can tell you with certainty, they are behind the Deputy President kwa sababu sisi ni wacha Mungu. Hata kukuja hapa huwa tunasukuma, tunakuja kwa nguvu. Kwa mgongo wangu nimeandika end polio today. So we end polio by being part of the solution. Thank you. Asante sana, tupigie hao makofi. People are differently enabled. Wa mwisho kabisa. Asante sana Mheshimiwa Mutunga, all protocol observed. Nataka kuongelea maneno ya ukame. Kuna watu wengi wameongea hapa lakini hawajaongea maneno ya ukame kwa sababu Meru ile shinda tuko naye kubwa ni shinda ya maji. Kwa sababu ukienda constituency ile nimetoka iko na shinda mingi sana ya maji. Naomba Mheshimiwa Rais ukiingia kwa kiti, Mheshimiwa Deputy President, ukiingia kwa hii kiti ya President, tunaomba ile dams zilikuwa zimeanziwa, tunaomba hizo dams zimaliziwe na utuchimbie mbao mingi ili watu wa Meru wapate maji ya kukunywa. Na kuna kitu kingine, kuna maneno ya kupanda miti. Huko bure tuko na shinda sana ya miti kwa sababu ukiangalia huko sasa mvua inapotea kwa sababu ya upande wa miti. Kuna kikundi tuko naye huko ya rejesha ya bibi ya Mheshimiwa Dedikiri, tunaomba ukiingia usupport. Jana in our region in Meru and Tharaka County and Naivasha na tumesaidia vijana 56,000. Na ile kazi tunafanya tu ni kidogo tu, ni bottom up ya kuwasaidia na pesa kidogo, kwa sababu kila mtu ulimwenguni you can work. Vile huyu mwendanda wetu amesema, you don't need to wait for relief. You don't need to get relief so that you can be the best in this world. Ile kitu unataka tu ni support kidogo, na ningeuliza Deputy President, our incoming President, jinsi unaweza tenga pesa at the constituency level ili inapatiwa wale vijana. Kwa sababu kila kijana hata yule hajaenda shule, you can make it this world. A few years, 3 years ago, kuna kijana moja, Deputy President alikuja, tulikuwa tunampatia 20,000 only. Huyo kijana leo akana 3 motorbikes. Amejenga kwake na ameajiri vijana wengine 3 wa garanji yake. It is possible. We don't need relief. Hawa vijana leo tunaongea wameweza kusupport vijana wengine 200 young people pali kunaitwa Mandizi upande wa Malawi. Hawa vijana ni donors. Kwa hivyo Kenya hatutaki kupewa pesa. Hatutaki kupewa pesa ya relief. What we need is support. Ukisupportiwa, you can make it in this world. I have seen it working. Within 3 years, kuna wale vijana tumesaidia wameenda, kama ni wasichana wameenda salon at the village level, wamesoma kosi, tumewapatia startup kit, wameenda vizuri. Kuna wale wameenda baking, wamekuwa bakers in the villages. Kuna wale mechanics, kuna wale motorbike riders. Ile kijana motorbike rider ile kitu anataka ni riding license, na anaweza make his own ways. So ukitaka kujua how much you have been impacted, you can Google kwa organization inaitwa impact.org. We are the best organization in fighting poverty and hunger in the world.
Ukiangalia utaangalia this is the impact that has been done and you can make it. So kwa even Deputy President, ile kitu ningekuuliza tu, once you take over this government, put aside some money at the constituency level. Even 50 million can change young people. I have seen it working. It can work. Thank you so much. Asante sana. Sasa kabla sijamuita mheshimiwa Comrade Power. Comrade Power. Comrade Power. I've got something to say to our Deputy President. We welcome you in Kemu. Kemu is a nice institution. In Kemu, we have an organization for the less privileged. And now that you are here, we'll take it as an opportunity. We will request, actually, since a Christian university, we really like it when our fellow colleagues who are less privileged, at least they get something to finance their school, for their school fees. There is an organization. Please, at least pump some funds there so that our colleagues can have a good education. Another one, with the Department of Health, there have been an issue of equality. We are in private institution. There are those in public. I know you know how the fees range. Our request for an equity in the health distribution. That's another thing. Then finally, we know it is this time of politics. And many have talked of people that are corrupt and so all sorts of things. Then ask those that are in power. Is there any political leader above there who is not corrupt? Start from your constituencies. They distribute resources. Where do they go to? They share it on their self. Na wakati tulishauriana na wao, tukasema ya kwamba tunataka kutengeneza serikali inayokuja pamoja. Na tulisema ya kwamba katika kutengeneza hiyo serikali inayokuja, nia yetu ni kubadilisha mfumo wa siasa. Siasa kwa muda mrefu imekuwa ni shughuli ya viongozi na vile watachaguliwa na vile kiongozi atapata cheo na vile tutatumia mamlaka na mambo kama hayo yanayowahusu viongozi. Lakini tulisema hii siasa ya mwaka wa 2022 tunataka tuibadilishe isiwe ni siasa ya viongozi peke yao. Iwe ni siasa inayoanza na mwananchi. Na ni vizuri yule anayepiga kura ajue, akishapiga kura wewe umepata cheo, yeye amepata nini? Yule wa kupiga kura. Si ni namna hiyo? Ndio lazima tuulizane swali hilo. Ndio siasa iwache kuwa ni mambo ya viongozi kugawana vyeo, kugawana mamlaka, na pale mwananchi anabaki hajui ni nini, what is the stake of the voter in an election. Wakati unaenda kupiga kura upate nini? Kwa sababu siasa ni maslahi. It's about interest. Sijui kama tunaelewana. Siasa ni maslahi. Usipige kura tu kiholela. Ama upige kura kwa sababu mtu wako na sura mzuri. Ama upige kura kwa sababu sijui mtu ameongea sijui nini. Lazima usikize vizuri ndio upige kura mahali maslahi yako iko. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Hatutaki kupiga tu kura kwa sababu ya makelele. Mtu amepiga makelele hapo, tibi mria, sijui nini, kura amepigiwa, ameenda. Na wewe hujajua hii kura nimepiga, ni nini nitapata na hii kura yangu.
Sijui kama tunaelewana. Ndio tukasema kwanza lazima tukubaliane. We are changing the political conversation in Kenya so that the political contest is not about leaders getting positions and acquiring power. It must be what is in it for the voter. What does the voter get once he has cast his vote? Tunaelewana jameni? Na tukakubaliana ya kwamba tutafanya uchaguzi huu uwe ni uchaguzi wa uchumi wa mwananchi. Yule mwananchi ambaye anaenda kupiga kura lazima aelewe ni nini nitapata nikipiga hii kura yangu. Mumesikia mjadala ikiendelea Kenya. Mjadala inaendelea, tunataka kubadilisha katiba, tunataka kuongeza cheo ya prime minister, tunataka kuongeza ingine, tunataka kuongeza hii, tunataka kuongeza ile. Pale ndani ya mwananchi haionekani. Ndio tukasema mambo haya ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka ya viongozi ingoje kwanza. Tuzungumzie mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Tukaketi chini na hawa viongozi wenu. Tukakubaliana mambo ya uchumi. Lakini tukasema haitoshi mazungumzo ya viongozi peke yao pale katika Nairobi ama sehemu nyingine, haitoshi. Hii mjadala lazima iende chini kwa mwananchi. Naye mwananchi achangie, ndio tujue yale tunasema na viongozi wenu yanaambatana na yale nyinyi wenyewe mnataka yawe katika ile mpango ambayo tutakuwa nayo tukiunda serikali inayokuja. Tunaelewana? Na mimi nikajitolea nikasema mimi niko tayari. Tukisha kubaliana priority number 1 ya watu wa Meru ni hii, number 2 ni hii, number 5, number 6 ni cotton, hiyo ingine inafuata ni hii. Tukisha kubaliana, mimi niko tayari kuandikiana mkataba na nyinyi watu wa Meru. Tukue na chak na impangie mambo vile ataenda mbele na kuongeza mapato katika ile sekta kila Mkenya anakaa. Mimi nimewasikiza kwa makini. Baadhi ya maneno ambayo mmezungumza hapa ni yale tayari tulikuwa tumeketi chini na hawa viongozi wenu na tukakubaliana these are the sectors that we must sort out in the next administration. Jambo la kwanza, kwa mfano, tumesema mambo ya kahawa vile mlianza hapa. Tuna mapato ya kama kilo 2, kilo 3, ikizidi kilo 5 kwa mti mmoja kwa mwaka. Tunasema inawezekana tuongeze mapato ya kahawa kutoka kilo 3, 4, 5 tufikishe kilo 15 kwa mti mmoja. Tutaongeza mapato kwa njia gani? Agenda yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kila mkulima anapata mbolea kwa bei ya chini. So tutakubaliana ya kwamba we must reduce the cost of inputs. Na kupunguza gharama ya inputs haihitaji ati Kiswahili mingi ama Kiingereza mingi. Wakati nilichukua kama waziri wa kilimo, fertilizer ilikuwa karibu shilingi 5,000. Tukafanya kazi na mzee Kibaki, tukateremusha ikakuja 2,500. Saa hii imerudi tena 6,000. Mimi nataka niwaambie tutaiteremusha tena chini mpaka ikuje hiyo hapo shilingi 2,500. Ndio kila mkulima aweze kuweka mbolea ya kutosha kwa kahawa yake, kwa chai yake, kwa ile sectors yote ambayo inahitaji fertilizer. Ndio tuongeze ile inaitwa productivity ya mkulima. Ile mti ambayo uko nayo saa hii ambayo unavuna kilo 5 unaweza kuvuna kilo 15 tukikusaidia kupunguza gharama ya mbolea na zile inputs zingine.
Sijui kama tunaelewana. Jambo la pili, kuna malipo nyingi wakati wakulima wanauza kahawa. Unalipa mila, unalipa marketer, unalipa storage, na hawa watu wote hapa katikati wao ndio wanaamua wanakulipisha pesa ngapi. Tunataka tukubaliane ya kwamba haya malipo must be negotiated in advance, ili mkulima ajue kama kahawa yangu kilo moja nitalipa huyu shilingi 2 kwa mambo ya marketing, nitalipa huyu shilingi 3 kwa mambo ya storage, na nitalipa yule mwingine shilingi 4 kwa mambo ya milling. Isiwe ati ni mila anamwambia mkulima bei yangu ni shilingi fulani, na saa hiyo tayari ako na kahawa yako. Sasa huna hata vile ya kuargue na yeye, kwa sababu yeye amechukua kahawa, atakata ile anataka, alafu akupatie ile imebaki. Inakaa ni kahawa ni ya wale, sio ya mkulima. Lazima kahawa iwe ya mkulima, na hawa watu wengine wote ni mkulima anawalipa in agreement. Na sisi kama serikali tutahakikisha ya kwamba there is a negotiated fee structure ya ile services mkulima wa kahawa anapatiwa, ndio ajue in advance ya kwamba hii kahawa yangu itafika bei fulani. Jambo la tatu, bei ya kahawa saa hizi ina yumba, mara 50 shillings, mara 60, mara 40, mara 70. Mkulima anaoperate na guesswork, ajui hii kahawa bei yake kabisa ni ngapi, ndio ajue kama ataweka pesa ya kutosha ama atafanya kitu gani. Tumekubaliana lazima tuwe na guaranteed minimum return. Mkulima ajue hii kahawa haiwezi kukuja chini ya shilingi 100 kwa bei ya kahawa yake. Ndio wakati anaweka pesa ana invest akijua this coffee I am going to sell at this price, na ile itatusaidia ni ile kama serikali organize the sector ya kahawa, ndio kila mkulima ikuwe predictable ya kwamba itafika mahali fulani. Sijui kama tumekubaliana. So 3 things we are going to do in the coffee. Number 1, tutahakikisha ya kwamba tuna increase productivity ya wakulima kwa kuwasaidia na mbolea na zile vifaa zingine. Number 2, tunahakikisha ya kwamba ile malipo mkulima analipa milling, sijui mambo ya storage, sijui mambo ya marketing is predictable, is negotiated, and it is in the best interest of the farmer. And number 3, tuhakikishe ya kwamba tuko na bei ambaye mkulima anajua itakuwa pesa fulani. Sijui kama mmenisikia. Hiyo tutaweka katika manifesto yetu na chata yetu na watu wa Meru. Namba ya 2, tumekubaliana mambo ya kahawa, mambo ya chai. Mmezungumza hapa mambo ya chai, na mnataka chai iwe also predictable, na wakulima waweze kujua hii chai yetu tukiongeza, kwa sababu mahali tuko saizi ni lazima tuelewane. Where we are with tea, we are the largest producer in the world ya chai. We influence the price of tea. Na shida inatokea tukizalisha zaidi, because we are the largest suppliers, bei ya chai inarudi chini, sisi tena tunaumia. Si ni kweli? So ile intervention ambayo sasa lazima tuelekeze ni mahali pale. Nitazungumzia pia kuhusu miraa, economic diplomacy. Lazima embassies zetu ziwache kuzunguka tu kufanya kazi sijui gani. Embassy yetu sasa tutalenga kutafuta soko ya mazao ya taifa letu la Kenya. Yule ambassador hako pale, performance contract yake ni kwamba ametutafutia soko ya kahawa, ya chai, na vile tunaelekea sasa, mnaelewa ya kwamba ile chai tunakunywa duniani kote inaitwa English breakfast tea.